asankofo ni nyina aye sanwuma na ansa na Moses mbra kora so ye de eba enti ono hu se na yese ya nima ya wo dada ansa bukura na Moses mbra eba nti wo se ye ma sore na ye de ekosoa ye saade no etua because ye hu se Abraham eye pam dada mfo so eye enti wo se asore na ye de eye afeti argument against. There is no mandate anywhere in the New Testament for tarrying. What is the American? There is no mandate anywhere in the New Testament for tarrying. Bibieni wa ya Yesu apemu na kasa ensodudu. Ewrade Yesu ene asomafo na kasa. Mra Yesu asori shaase no. Eye adwuma sa. Otie me pa. Yesu baaye na emra na ntwam. Nom da so kumwa. Emom da so aye titan. Interest kwase mo munja ba ko no ho no. Because na ntwam na Yesu asori shaase. Internet say Yesu so bi kura yare a osifa ho kwakere sofo. Na ma ya de Moses ya dey ehye. Asomafo nyuma no ba bie no wa hu se Peter na se obi yare. No mo ka kere se fa ho kwakere sofo. Na ko ma ya de Moses ehye. Adentia na mra ma abayiye. Ya kan Romans chapter 10 verse 4. Was it Christo ene mra na wieye ya emo mogidie ekotenenim. So di Yesu asore hyase wa asomafo nyuma ho no ahonkonkro ba ya asore hyase no ba bie ni ho no mo a ya asomafo na kasa no omo ye dai omo de eye Israel chekere ya apamda dan chekere a ensodudu ewum ene de kaka ho bia de kira asore no ni omo de kira asore nyina Yesu chekere ene omo de kira asore no enna Paul ba ya de atobu asika Colossians 1:28 Paul say Yesu na mka ho asem na mkasa kire de pa bia ena me church de ipa bia nyansam sem do bia besi wo pe e wo Kristo Yesu mu what the apostle Paul kan ono a wo Jew ni a ya otramra mu na obomra mu modin bone ade nyina na ota asore no wo de asem kan wo de atobu aseka Galatians chapter 1 verse 13 wo ba o se mate abraba akane na mu Judafo so mu se de metanya kopa asafo metanya mi asafo ya tete ye nyakopon ni so se obadane ba Yesu edi won so nka Yesu wasem enti Paul amane hu nyina o kire Jewfo ma hu se enne no emra ya nyamede ma Moses ni ade nyina na ponti kire Christ enti Kristo Yesu aba no yensan ko back to bo ase kan Galatians fo ngma ni nyina do bo se Paul enne no address ni nyina ka ho asem so obi ba no be ka Yesu chechana chefufo bi a kire mo a mam nyeda ma mutie kan de ya ka kire mo se Yesu ne Ewurade Yesu asem ene de pobra mu ene etra enti mo a ya mokofa ejanom de na moto aso kofa Moses de e de ba se omo ye senti sa na o se ye no enye ne kure because ne de nyamedia maye ne aya esumo no Kristo Yesu enti men ka se Abraham tuan so dodo enti wo se aso na ye de to aso ro so dabi Abraham de ntia ya Bible so oye gidiefo nyina agya ne se Abraham ya so mre ema Nyankopon asema nyame ka kire no nyame ka se Abraham si ano oye saa na yenso no aso mra ye ne se weni mi doba osoma ni ntim yere mutie no nti ka gidi ya Abraham ye ya numie no Yesu a se le papa no ya so mre woni breso ma Nyankopon no saa na yenso so ya so mre ema nyame wo nyame ne breso wa nyame di Yesu di aba mai. Anytime go to Hebrew chapter 1 verse 1 o si Onyankopon watete mrem no onam adifo no so e kasa kire agya no makasa no e wadifo si na edi akire mu yi o kasa kire yi e wo bani nteje se Nyankopon matete no o kasa kire agya no na fe onam so kasa kire Israel adifo no mu no enne baby o kasa kire no o Yesu mu weni mi ba o so mani etimu yeda mu tie no etimu timi fa we sa argument we no ekojira so nkase Yesu breso obaye na ye adwuma ena Abraham ene Jacob ena mo kan woni ade nyina so ye se sa na o kan de a ena na o se de a mo ye yom kumuwa no ena oda so kumuwa Abraham isi aforobuchi akumu dwan ene mo aba afode to so ye sa ala na no jai ye se ne de atwam ala nti a Yesu John 1:29 Nyakopo aguama o yiya so bone ko na aba mai nti ene no enyedai yenkumu abiem John 1:17 say emra no ena Moses ne bae na adom ene ne kra ne de ena Jesus Christ ne bae enti ne adom no mu ana yinyina yebo yebra
Interesaso ntini yanko back egukumuwa yenhimwa emfa nya afode and at the same time so a year twama fa share hodro ne de ka ho a na Israel for ye ne ade nyina ene no ye krum yenye uko Israel mo ye de kai de abatwam nye ho ene nkwaje ne wo sane men nyina mfoni types and shadows ya kan Colossians chapter 2 verse 16 Colossians 4 matinye ne chemu dunsia wosi na momo obi emu matan mo amaje die na momo obi emu matan aduane ana anone ana afahye ana osrane ana home enafam Sabbath mo bi emu watan osana sane men nyina yisunsun times and shadows examples ya nyame atwitwa sane men nyina opam da dem de kira Yesu a ya obeba no ti Yesu a oye etire no akasa no mienu ye kuromu no eno ano no eho ana yampe se etena eye enough emenya kopon enkofo bibia fa nka ho yemfa bi nka ho ane anyi mfiri mu de ne bobra no ane Jesus Christ etino asori a ya mutie me na no pen mukọ asori a mofa enye Sunday school na de make ka quotation shi ahodo a make open man bi a bi ha uba e be ma bi na oni asori ni nyina trase leaders a ya mo ya so mere no bebre ya sachara me bebre ya down ho afri nkonu a o mo de ato asori so eye nto so dudu no bebre sachara o ma dwa afri ho e ma ma liberty church no ma church ni firi wo mu e na mo ma inshranka sankofo na o ma ye saade no because Paul bless one no circumcision no na e den sana na ade e den kese power sori mu e tight ti so dudu ewa nti asofo no amu di asoro animu no nyanko no animu no mesremo nko nyame asem nyame kwanye mienu meka se o pata o de tight ba fa bra person de giving ba there be a giving time ya e free mu de wunyina nyame dia ye ni nyame nche 10% na 20% na 3% ye ni pedua na bibia nyame dia baba so nyame no te asara so dan nyame ya aduma ye de kwa wiye no ye be kire sa dem ohu ye wasori mu ade wo se ye so bi akasa ye full time a se de wo sa so no akasa ye dey on contribute to the hwe no ya enye percentage ayi bia seta na 5 ye free mu ye de support no ne timi bua hiafo bua nyanka na bua kunafo no maka no ade nyina ena somafo no mo ye tabita ene no yeye Bible so no ye nyuma pa ya owi ya Peter kunyane no eye New Testament dwumadia na Peter no ma chekere so Bible say o mo gidi ye no o mu kura asomafo no chekere ene pa no bubuo ene pa bom ene ayonkofa tie kasomafo no chekere a chekere Yesu ye dey edema. So there is no mandate anywhere in the New Testament for tithing. The word tithe or tithes appear 8 times in the New Testament, and each time it is used in the reference to an Old Testament event or a concurrent Jewish practice. Jewish practice. The kasa and so do wasam apam fufuro mu a the kan mako enkron 9 mako sa enum ana enkron ni nyina eyade a the word tithe or tithe appear 8 times and what in the New Testament, and each time it is used for the Jewish reference to an Old Testament events or concurrent Jewish practice. Timothy nyina yade a eka enema ya na nyame de ama Israel no we ho adwuma Matthew 23 untimi fa anya argument because abre no na nyame kasa kire Jewfo na bretwam Luke chapter 11 verse 42 and then Luke chapter 18 verse 12 and then Hebrew chapter 7 with the kind me kisa de kene o kaya obohu say sanfo ni nyina na ye Jewish practice ya Jewfo na ombo sai akire akomre mu no Paul etu omfo sa emrana ede emrana betwam di Yesu aba na enough etubo say Hebrew fo ngoma no okasa say Christ we ye greater ancient prophet we ye greater say angels we ye greater say Levitical priesthood ni muja eye kase say nwo muja no de bo afore ene ono akasa na ya soda no ene no enya soda akasa ya nipa do sesi ni biem esura soda nyame de abama ya na yesumu mu no ene Jesus Christ so et Hebrew for man no echeche sane manyina kire se Yesu ye kase se Moses we kase se Aaron na all the chire se be ya omu sai enkochire because nipa fa no down money esa ko Moses mrem ya to bo ase ka calenti for my team you know we the kan krono aba se na even kra Apostle Peter ono e dey odanani akombrem because na che o true Jew for no a omkura mranum
Bible say oni amamafo didie no afei de Jew for the bar no sai kire no ne Jew for the didi na afei o ayede oyi ho afiri amamafo no saa ne wa ko nsore no because of your leaders ne ntino e ma obohu se nsododu ye ka untimi ye den untimi ni ho akini na oyi simple bi na watwetwere odin obi wu a na o se ko jama so ntua tight sofo na adum mremu anyame de adum ye no wodi nyuma ene nyame di gina na so wodi Yesu nyuma anyame ayamae Yesu nyuma awayamae ni mu ene eboye bra na ba bie ni ho a there's no anywhere in the New Testament for tithing nowhere wode to bo asena study New Testament ma so bae asomafu nyuma no na hwene mo ye nyira obo se o mu giving kwa ene mo de ye ho adwuma so ya je se ba bie ni ho a o mo ye dey o mo practice ye eneme bia ya ekira pamda dan hye ya eye de be nsodudu ekwan so omo anye bibia sa nemum de omo ye nyina no aye Kristo Yesu kyerkyera nyame de ma wo enti no de di ewie de be se ya dwe baso ni se ensodudu aye nema na nyame de ma oma Israel mo ye ho adwuma ebepemre bi na omo yiye no afei omo de ensodudu ma omo nyina omo adwuma ne ba wieye enne nya de error ene ne mabia ho ya ejeta ifili bite for no ya chemudu ede ba akwa so panyin ne ma eni hobium so for wa wonim in at the same time na yenkum wan na ntwie ne de ka ho ne ade bia hye emanyame biem ya hotifo ya yeyi ayi nyakopa ye wo yakomo no na ya de hwam emanyakopon saa na de free yemu ede ma no na ye de ehye nyame ni munyam so ba no efi ni mudi nkapremenu ebegu ayoanum na Yesu so amaso bia asomafo nyuma no Bible say omo a ya tobo asika asomafo nyuma timienu wo de kan 42 no let's kind chapter 4 no so verse 32 no so ba Bible say omo gidi ye no omo ne omo nyina omburu kwasafo de na omo begu asomafo de na so omo wansa ase ne adan tonton e begu asomafo na ase na echiche mu de ma obia na opie no na bibia hia no enti asoro mu ekwa ye fa so a bibia na hia se ye boa ye ho including sofo na obia o leader wasoro mu ye ne afiri ye mu. What is the mechanism for percentage be any ho our need covenant mu a ya watwa to ho their mind because I had nyame de odo and ode agye then ode mind nyina na Yesu ya ode mind ya kan 1 Timothy chapter 6 verse 3 le to bo ase kan pa o se obi kyerkyerkyere foforo na o ampene Yesu asem a ye ene enkyerkyere a ede ko gifo wo sani para wa dwena sei because they did Bob Brand Jesus Christo and church to Ojam Sumpa or penny woman and it's a ya penny Jesus Christo so on one the Yamadia mind or enough and my ya yen Fabian Kahom Yesu enough my et moi Mopasa Modi Bika Hona as I said the Jew for a pair say only become one more bresso now only circumcision ebe shem Emma our team for Nigeria Dinakasano almost circumcising nobody most mara efra domono Peter no ma kwaisa because say ye ne hon kokon say ye twere we bremo ye kan smofo nyuma na me kan 15 no but the verse 20 no ye twere we bremo say mo fa konua bi anto ma je di so ne mo ne ma na ya mo kire mo say onye hu mfiri mu no so onye hu mfiri dwamamo onye hu mfiri emmo a ya oku wo mankasa emmo mugya wo mo num mugya bia na the same time so wo mo ne abufu no so and at the same time so mo dwamai niema nan e na mo twere e de koma eye gentiles ne se o mo ni so mo dwamai o mo nwu abosom nam o mo num mugya e na mo nwu abofunu abo a ya owuo ni kwa se o mo di sane man nan no mo yi firi mranim e de ka ho de koma o mo agede eti de edi wie ya menu mienu ya dwen baso a ye argument against amanfo eka ehun sem ne ade nyina dem di yi anu nyina na ma kire say there is no mandate in the New Testament for tithing. The epistle contains numerous admonitions, exhortation, and rebukes because of numerous sins and spiritual problems, but one is never mentioned for failure to tithe. So afu nyuma ne bresu nyina hu se o ma no bra basa ne de ka ne ade nyina wo ba bie ne ho a bo se asomafo no twere ko ma asori bi se o mo ti se o mo ntua tithe ba bie ne ho enti enne Sunday morning asori bremu ne ade kwa ma sofo ne ade mo ntra se na mo kom ti mo amode emanfo di egu computer so
ya nipa no ya type ya mo check ne sa ne me ne ade nyina no sere mo na mu twetwe ne nyina mu ene mo a ya mo de envelope akase atwere manfo din wa kire ne ade nyina mo nyina fi ho ko kalifo mo man se o mo a ya mo pese mu sakum sa se o mo kura no o mo ni mra no so ba mo pese mo ye no de hwa mo ho leader no you are not a type ya no a type ya so a bie no 100% type ya simple bi obenya na biara na de ko ne ade nti nyame alibrate ye na amra ne yetinye o de abadumu tradumu na dumu nyuma ti nyame aduma na se next week no se ba ye be ka ho asem no eye adumu anyame de amaya ye omma ya yesu kire ye momma na omma mo susukrapa wo mia so na wo so na busuo na obugu ntimam ya asomafo no kire ye na omo gidi ye no kura asomafo no kire mu na omo practice ye e wasomafo breso na ensori ba ye omo di san kire no ye dai epetin ye o kristofo nyina be bie na omo ti se omo taite omo antaite obie be bie no omo nyina kire omo giving Paul say mo de adoma ya to bu asika sika Corinthians chapter 8 ni nyina mo den awadom ya adoma ye omma konta fi mumuma ntino hayi ne babia ya amadu di musi nyame adoma ye beto aso next week me din e Solomon akosi boache ye be esom no e wo Zion School asafo boss 5176 and opposite frame so my number 0550845251 0550845251 and now follow me on Facebook so Solomon Akwesi Boache and WhatsApp so and also person WhatsApp me at 0550845251 and now person boa dwumadi susu a and on mobile money ya bit my their first one is 0555184355 0555184355 and as a ope woman so bi so a ofra ha ana oba ha obema bi na onya botre na so e de westadi eboboa wo special leaders a ya mo dan sori ano no eboboa wo e ma odwuma wo ye no wa nya ntoangu tewani shamo nyame ya aduma next week ye beba na afia be chekere ne ma ya wo se ye Christians ye awadumu ya ensodudu enka ho ba bia Otiase, everybody show, young pie, everybody that was so akasa my never will be any, I mean, who I don't say any new ma do ye, yet was it. Say in Kunya Biano, everybody ne, or what training in a gua mine. In Shankan, I will yes, I do my dear Dumienti.